So, stored procedures in SQL Server. What do you mean by the stored procedures and how to use them? So, stored procedures are set of SQL statements which can be used to implement any kind of logic with the help of any kind of sublanguages. Okay, any kind of sublanguages means we have totally 5 types of sublanguages, right? So, like DDL, DQL, DML, TCL, DCL. So you can write any kind of logic. Okay, these stored procedures we can use them in number of ways. Stored procedures can accept input and output parameters. Okay, what is the benefits of using the stored procedures? There I could say totally 4 types of benefits in any perspective. It can be easily modified. That means, for example, you have written one SP, okay, which is calling in the front end application, any external application or front end application, whatever it is. Okay, so it can be easily modified, meaning means without impacting the front end application, we can easily modify the stored procedure. Why? Because this SP you have written in the backend database. You are simply calling that SP in the front end application, like exec SP name. So even if you change the code in the backend database, it should not impact on the front end application. That is the meaning of it can be easily modified. Okay, so mere content mottham chadivite, that is the meaning vastundi. Okay, reduce network traffic. Okay, for example, suppose there is a one logic which is around 100 lines of code. For example, 100 lines of select query you have written, or okay, ఈ స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్ యూజ్ చేయకుండా ఆ క్వరీని నువ్వు ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్ లో కాల్ చేయాలి అనుకుంటే, ఎట్ అప్లికేషన్ లెవెల్లో నువ్వు కాల్ చేయాలి అనుకుంటే ఏమవుతుందంటే, ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్లో ఎప్పుడైతే కోడ్ పెడతావో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే కోడ్ వ్యాలిడేట్ అవుతుంది ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే ప్రతిసారి. సో అప్లికేషన్లో ఆల్రెడీ లాట్ ఆఫ్ కోడ్ ఉంది, సంథింగ్ దట్ .NET అని జావా తోటి ఏదో అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేశారు, దాంట్లో ఆల్రెడీ కోడ్ ఉంది. మళ్ళీ నువ్వు అడిషనల్ గా నీ 100 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ పెడితే 2 పర్స్పెక్టివ్స్ లో అది బ్యాడ్ అనమాట. ఒకటి, కోడ్ రీడబిలిటీ పర్స్పెక్టివ్ లో వెరీ బ్యాడ్. 2, ఇట్ విల్ ట్రై టు మోర్ నెట్వర్క్ ట్రాఫిక్ అనమాట. వై? బికాస్ దిస్ 100 లైన్స్ ఆల్సో ఇట్స్ సపోజ్ టు బి వ్యాలిడేట్ కీవర్డ్ బై కీవర్డ్, లెటర్ బై లెటర్. సో ఈ 100 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఒక స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్ క్రియేట్ చేసావు, ఆ స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్ ని సింపుల్ గా ఒక కమాండ్ తోటి మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. exec నేమ్ ఇస్తాం, అంతే. సింగిల్ లైన్ తోటి చేయొచ్చు స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్ అయితే. ఓకే, ఈ సింగిల్ లైన్ ని అప్లికేషన్ లో పెట్టనయమా, ఆ 100 లైన్స్ ని తీసుకెళ్ళి అప్లికేషన్ లో పెట్టనయమా? సింగిల్ లైన్ ని పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుందంటే రెడ్యూస్ నెట్వర్క్ ట్రాఫిక్, the entire meaning of that word. ఓకే, మరి రీయూజబుల్ అంటే ఏంది? రీయూజబుల్ అంటే మీ అందరికీ తెలిసిందే. మనం ఒక్కసారి ఎస్పీ రాసాము అంటే మళ్ళీ ఆ లాజిక్ ని మనం మళ్ళీ రాయాల్సిన పని లేదు. ఓకే, ఎందుకంటే స్టోర్ ప్రొసీజర్ లో ఆ లాజిక్ ని పెడితే అది డేటాబేస్ లో స్టోర్ అయిపోద్ది. ఎక్కడ స్టోర్ అవుద్ది? మీరు డేటాబేస్ ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఇక్కడ ప్రోగ్రామబిలిటీ అనే ఫోల్డర్ చూసారా? ఆ ప్రోగ్రామబిలిటీని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఇక్కడ స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్స్ అని చూసారా, దాంట్లో స్టోర్ అయిపోద్ది. సో మీకు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఆ కోడ్ని మనం ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు. కోడ్ ఇక్కడ స్టోర్ అవడం వల్ల ఏమవుతుంది? రీయూజబిలిటీ అనేది మోర్ అయిపోతుంది. అంటే ఒక్కసారి రాసావంటే నువ్వు ఎన్నిసార్లు అయినా ఎస్పీని కాల్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వన్, పెర్ఫార్మెన్స్. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు 100 లైన్స్ ఆఫ్ కోడే రాసావు,
SQL సర్వర్లో నువ్వు ఏదైనా కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్లో జరిగే ప్రాసెస్ ఏంటంటే క్వరీ ఇంజిన్ అనేది క్వరీని ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, ఆ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్ వల్ల యూస్ ఏంటి అంటే లాజికల్ గా టేబుల్స్ ఎలా కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి, ఆ లాజికల్ గా కనెక్ట్ అయినప్పుడు ఇది వాటిని ఎలా రీడ్ చేస్తుంది ఆ ఇండెక్స్ పేజెస్ నుంచి. ఓకే, ఆ రీడ్ చేసేటప్పుడు ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ యూసేజ్ కాస్టేజ్ ఎంత, ఈ మొత్తం అందుట్లో ఈ మెట్రిక్స్ ఈ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ మొత్తం స్టోర్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట ఆ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్ లో. సో ఈ 100 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ని వితౌట్ స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్ మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఆ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్ అనేది క్యాషీలో స్టోర్ అవ్వదు. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైం ఏమవుతుందంటే నువ్వు ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన ప్రతిసారి ఈ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ 100 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ నేను ఒక ఎస్పీలో పెట్టావనుకున్నా. ఎస్పీలో పెట్టి ఎగ్జిక్యూట్ చేయటం వల్ల ఫస్ట్ అన్నప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఆ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్ ని క్యాషీలో స్టోర్ చేస్తుంది, బఫర్ పూల్ అనే దాంట్లో. క్యాషీలో అంటే క్యాషీ అంటే అది కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ మెమరీ అని అర్థం. ఓకే, ఎప్పుడు ఫస్ట్ టైం ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ ఆ సెకండ్ టైం అనేది నువ్వు ఆ ఎస్పీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఆ ఎగ్జిస్టింగ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్ ని యూజ్ చేసుకొని రిజల్ట్స్ అనేవి వెరీ క్విక్ గా వస్తాయి. దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్ అన్నమాట. ఆ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్లాన్ అనేది నువ్వు ఎస్పీలో పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుందంటే స్టోర్ అవుతుంది క్యాషీలో. అలా ఇంప్రూవ్ అనేది పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఓకే, దీస్ 4 బెనిఫిట్స్ ఐ కుడ్ సే. ఓకే, సో when it comes to the types of stored procedures, బేసిక్ గా మాట్లాడాలంటే there are 4 types of stored procedures ఉన్నాయి. బట్ ఎవరైనా కన్సిడర్ చేసేది ఈ 2 టైప్సే. టోటలీ సిస్టమ్ స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్ 1 టైప్. మీకు అందరికి ఆల్రెడీ చెప్పానా చెప్పలేదా? ఎస్పీ అండ్ స్కోర్ హెల్ప్, ఎస్పీ అండ్ స్కోర్ టేబుల్స్, ఎస్పీ అండ్ స్కోర్ కాలమ్స్ ఈ మొత్తం చెప్పాను మీకు. సిస్టమ్ స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్స్ అన్నమాట. వాటి నేమ్ ప్రిఫిక్స్ ఇదిగో ఎస్పీ అండర్ స్కోర్ అనే దానితో స్టార్ట్ అవుతుంది. సో యూజర్ డిఫైన్డ్ స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్స్ అయితే విచ్ ఆర్ క్రియేటెడ్ బై ది యూజర్స్. ఓకే, విచ్ ఆర్ క్రియేటెడ్ బై ది అస్. దాని సింటాక్స్ వచ్చేసరికి ఇదిగోండి, క్రియేట్ ఆర్ ఆల్టర్ ప్రాక్ నేమ్ ప్రొసీజర్. ఓకే, అంటే ప్రొసీజర్ కానీ ప్రాక్ కానీ కీవర్డ్ ఇవ్వాలి. దాని తర్వాత స్కీమా నేమ్, దాని తర్వాత ప్రొసీజర్ నేమ్. ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి ఇంకా పారామీటర్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి. ఏది ఇన్పుట్ పారామీటర్స్, అవుట్పుట్ పారామీటర్స్, టేబుల్ వాల్యూడ్ పారామీటర్స్ అనేవి. ఓకే, సో విత్ రీప్లికేషన్ అనేది ఇది కైండ్ ఆఫ్ దీని గురించి ఫర్దర్ లో చెప్తాను. అంటే దెర్ ఇస్ ఎ ప్రాబ్లమ్ విత్ ద ఎస్పీస్, డ్రాబ్యాక్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఆ డ్రాబ్యాక్ లో వన్ ఆఫ్ ది డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే పారామీటర్ స్నిప్పింగ్ అని అది ప్రాబ్లం ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ తోటి. ఓకే, సో ఇక్కడ యాజ్ నుంచి ఒరిజినల్ లాజిక్ స్టార్ట్ అవుతుంది. బిగిన్ అండ్ ఎండ్ బ్లాక్స్ మధ్య యూ సపోజ్ టు రైట్ యువర్ లాజిక్. ఓకే, ఈ ప్రొసీజర్స్ అన్ని పెట్టుకునే ఆప్షన్స్ అన్నమాట. ఎన్క్రిప్షన్ అంటే ఎప్పుడు కోడ్ చూడలేడు. రీకంపైల్ అనేది ఆ పారామీటర్ స్నిప్పింగ్ ప్రాబ్లమ్ ఓవర్కమ్ చేయడానికి. ఎగ్జిక్యూట్ యాజ్ ఎ క్లాజ్. ఓకే, సో ఇది సింటాక్స్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, so I have a AdventureWorks 2019 database. I would like to create one stored procedure, okay, which supposed to be written, okay, results. Okay, so simple stored procedure after first. Okay, create proc or procedure, both are same. Proc anna procedure anna same. Okay, since it is user defined database, you supposed to keep USP underscore get sales information. I would like to, that means this SP it should return the sales information. Okay, begin end block. Okay, for example, I would like to write the select query for this. Select from sales dot
sales order header. So SOH. So I would like to use the inner join with sales dot sales territory. For example, ST on SOH dot territory ID equal to ST dot territory ID. In my result set, I would like to keep the region name as region name, and from SOH table, I would like to get subtotal. So this is my simple logic. So I would like to get the aggregated data. So as total sale, subtotal about the total due తీసుకుంటా. Okay, total sale. So since it is a, you have used the aggregation in your query, non-aggregated column, you're supposed to keep it in group by. So group by, yeah, this is my simple stored procedure. Say simple select query stored procedure. So I have created the stored procedure. Here, refresh this. You will see here. Yeah, if you see here, this is the one. Okay. If you want to produce the script from the stored procedure, right click and modify, or else script stored procedure as create statement kavala, alter statement kavala, lekapothe create or alter both kavala, or drop statement kavala, or drop or create kavala. Okay, ikkada view dependencies ante ఈ ఎస్పీ మీద ఇంకేమైనా డిపెండెన్సీ ఎస్పీలు ఉన్నాయా అనే దాని పర్పస్. ఇప్పుడు ఈ సింపుల్ స్టోర్ ప్రొసీజర్ ని హౌ టు కాల్ ఇట్, సింపుల్ గా విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ exec కమాండ్. exec, so stored procedure name, execute it. If you see here, it was written the results which I have kept the column names as these two columns only, right? It was written. Okay, for example, మన stored procedure లో ఉన్న another benefits ఏంటంటే we have a flexibility to pass the input and output parameters. Totally we have three types of parameters: input, output, table valued parameters, TVPs అంటాం వీటిని. సో ఇన్పుట్ పారామీటర్ అంటే ఏంటి? ఇన్పుట్ గా మనం ఇస్తే based on the input value it's supposed to be produce the result. For example, ఇదే stored procedure తీసుకోండి, దీన్ని కొద్దిగా ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఎగ్జిస్టింగ్ కోడ్ ని మాడిఫై చేస్తున్నాను కాబట్టి ఐ వుడ్ లైక్ టు యూజ్ ఆల్టర్. సో నేను ఇక్కడ ఒక వేరియబుల్, ఒక పారామీటర్ డిక్లేర్ చేస్తున్నాను. ఓకే, పారామీటర్ నేమ్ ఏంటంటే ఓకే రీజియన్ ఐడి, దట్ ఈస్ ఇంట్ డేటా టైప్. ఓకే, ఈ ఇన్పుట్ పారామీటర్ కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒకటని పాస్ చేస్తే ఆ ఒకటో రీజియన్ లో ఏదైతే ఉందో దాని సేలోటికి రావాలి. ఓకే, అలా. సో హియర్ వేర్ ఓకే region ID equal to territory ID, st.territory ID, SOH.territory ID, that's your choice. ఓకే, ఇప్పుడు ఆర్డర్ చేయండి. మరి ఈ స్టోర్ ప్రొసీజర్ ఇన్పుట్ పారామీటరైజ్డ్ స్టోర్ ప్రొసీజర్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాము అంటే ద సేమ్ వే exec స్పేస్ ఇవ్వగానే ఇంటెలిజెన్స్ అనేది వర్క్ అయింది చూడండి, రీజన్ ఐడి ఇంట్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10, ఇప్పుడు చూడండి 10 అనేది యునైటెడ్ కింగ్డమ్, దాని సేల్ ఇది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 8 అనే రీజియన్ జర్మనీ, దాని సేల్ ఇది. ఓకే, ఇలా ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ ఇలా పాస్ చేస్తాం అట్ ద రన్ టైంలో. దీన్ని ఇంకో విధంగా కూడా కాల్ చేయొచ్చు. అది ఎలాగా అంటే ఫస్ట్ ఐ విల్ డిక్లేర్ వన్ వేరియబుల్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెరిటరీ ఐడి, ఇంటీజర్. I would like to assign the value as 8, and ఇక్కడ 8 ని హార్డ్ కోడ్ చేసే బదులు ఇక్కడనే పాస్ చేస్తాం. ఇలా కూడా మనం కాల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 10 ఇచ్చాం.
ఇలా. ఓకే, సో ఈ స్టోర్ ప్రొసీజర్ లో నేను యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఐ హావ్ పాస్డ్ ఓన్లీ select query. So for example, another SP I would like to write. ఆ ఎస్పీ ఏంటంటే మీకు నిన్నగాక మొన్న మెచ్ స్టేట్మెంట్ ఒకటి చెప్పాక ఆ స్టేట్మెంట్ తీసుకుంటాను ఫస్ట్, దాన్నే నేను ఒక ఎస్పీలో పెట్టుకుంటా. వేర్ ఇస్ ద మెచ్ స్టేట్మెంట్? యా, ఓకే. సో ఎంప్లాయీ మెయిన్, ఎంప్లాయీ స్టేజ్ ఏ డేటాబేస్లో ఉన్నాయి? పర్ఫెక్ట్, ఇదే డేటాబేస్లో ఉన్నాయి. సో ఈ మెచ్ స్టేట్మెంట్ నేనేం చేస్తానంటే ఇక్కడ పెట్టుకుంటా, ఒక ఎస్పీలో పెట్టుకుంటా ఈ మెచ్ స్టేట్మెంట్ని. ఓకే, దీనికి క్రియేట్ proc, okay, usp get populate data into emp main as begin and end block here. Semicolon ikkada undala. Okay, this is my stored procedure, this is my logic. So here get that variables, for example నేను వేరియబుల్స్ కూడా ఇన్సైడ్ యూజ్ చేసుకున్నాను అని డిక్లేర్ చేసి కరెంట్ రన్ టైం ఈక్వల్ టు డేట్, నాట్ డేట్ టైం. ఇక్కడ గెట్ డేట్ దగ్గర నేను ఈ వేరియబుల్ యూజ్ చేసుకుంటా. ఓకే, ఎందుకంటే ఇక్కడ నేను గెట్ డేట్ అనే వాల్యూ అసైన్ చేస్తా కాబట్టి. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ మై లాజిక్. సో క్రియేట్ చేస్తున్నా, క్రియేట్ చేసా, ఇక్కడ దీన్ని రిఫ్రెష్ చేసుకోండి, ఇక్కడికి వచ్చేసి ఉంటుంది ఏది ఈఎస్పి గెట్ పాపులేట్, ఇదిగో. ఓకే, మరి ఈఎస్పిని ఎలా రన్ చేస్తాం? ఏదైనా సరే ఈఎక్సిసి అనే ద్వారానే. ఓకే, సో ఇలా. సో there is no operation was happening, that is what it was written this output class లో మనం ఇన్సర్టెడ్ డాట్ స్టార్ డిలీటెడ్ డాట్ స్టార్ అని పెట్టాం కదా, అందుకే అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు అవుట్పుట్ ఏమీ వద్దు, I would like to modify the existing SP logic. Okay, since I am modifying, I supposed to keep the alter. Okay, ఇక్కడ సింపుల్ గా కంట్రోల్ కి దాన్ని కామెంట్ చేసేసి చేస్తాను. సో నాకు ఇప్పుడు అవుట్పుట్ గా కూడా ఏమి రాదు. ఓకే, కమాండ్స్ కంప్లీటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చే కమాండ్స్ కంప్లీటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ అని పడుద్ది, లేకపోతే 0 rows ఎఫెక్టెడ్ అని పడుద్ది. నీకు ఈ 0 rows ఎఫెక్టెడ్, 2 rows ఎఫెక్టెడ్, 3 rows ఎఫెక్టెడ్, ఈ అన్నెసరీ మెసేజెస్ ఆల్సో యూ డోంట్ వాంట్, దెన్ యూ సపోజ్ టు కీప్ వన్ కీవర్డ్ హియర్, వన్ కమాండ్. అదేంటంటే సెట్ నో కౌంట్ ఆన్. ఓకే, సెట్ నో కౌంట్ ఆన్ పెట్టు, సెట్ నో కౌంట్ ఆన్. ఓకే, ఇదేం చేస్తుందంటే ఇన్ని రోస్ ఎఫెక్ట్ అయినాయి, అన్ని రోస్ ఎఫెక్ట్ అయినాయి అనే మెసేజ్ కూడా చూపించదు. అది చూపించకూడదు బేసిక్గా. ఇదిగో కమాండ్స్ కంప్లీటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ అని వచ్చేస్తుంది. లోపల ఏ ఆపరేషన్ జరగని, బట్ మనం అలా అవన్నీ అన్వాంటెడ్ మెసేజెస్ అనమాట. అన్వాంటెడ్ మెసేజెస్ మొత్తాన్ని మన ఎగ్జిక్యూషన్ రిజల్ట్స్ నుంచి హైడ్ చేయాలంటే సెట్ నో కౌంట్ ఆన్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఇంకో స్టోర్ ప్రొసీజర్ రాద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో I would like to write one SP, okay, which will return the results based on 3 parameters. I would like to. Okay, for example, so USP get all info, for example, my SP. For this one, I would like to get the joins query. What did I use? For example, this is the one. ఈ క్వరీనే నేను ఇక్కడ యూజ్ చేసుకుంటున్నా, బిగిన్ ఎండ్. ఓకే,
ఇక్కడ నేను పర్సన్ ఐడి ఒక పారామీటర్గా ఇద్దాం అనుకుంటున్నా, లాస్ట్ నేమ్ ఒక పారామీటర్గా ఇద్దాం అనుకుంటున్నా, సబ్ టోటల్ అనేది ఒక పారామీటర్ వాల్యూగా ఇద్దాం అనుకుంటున్నా. సో మల్టిపుల్ ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ ఇస్తున్నా. ఈఎంపి ఐడి ఇంటీజర్, ఓకే. అలాగే ద లాస్ట్ నేమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎల్ నేమ్ యాజ్ varchar of 10. ఇంకొక ఇన్పుట్ పారామీటర్ వచ్చేసరికి సబ్ టోటల్ అమౌంట్ టీఓటి అమౌంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇది వచ్చేసరికి మనీ ఇస్తుంది. ఓకే, ఈ 3 ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ నా క్వరీలో నేను యూజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో సింపుల్ గా వేర్ ఈఎంపి ఐడి, okay, sp.business entity id is nothing but emp id. And condition and or అనేది డిపెండింగ్ అపాన్ యువర్ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ మీరు చేసుకోండి. ఓకే, ఈక్వల్ టు అండ్ ఈ సబ్ టోటల్ అనే కాలం మీద అసైన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ఈ ఫిల్టర్. ఈక్వల్ టు సబ్ టోటల్. ఓకే, ఆర్ఎల్స్ ఈక్వల్ టు బదులు నేను గ్రేటర్ దెన్ పెట్టుకుంటా. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ మై ఎస్పి. సో ఫస్ట్ లెట్స్ pick some of the records. 279. ఓకే, ఇప్పుడు ఎస్పి ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. EXEC ఎస్పి నేమ్ ఫస్ట్ వచ్చేసరికి 279 ఈజ్ మై ఇన్పుట్ పారామీటర్. ద సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి varchar కాబట్టి సింగిల్ కోట్స్ లో పెడదాం. ద లాస్ట్ నేమ్ వచ్చేసరికి రైటర్. ఓకే, అండ్ టోటల్ సేల్ అమౌంట్ వచ్చేసరికి ఐ వుడ్ లైక్ టు గివ్ 1500 ఇస్తాం. ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అయితే చూడండి. సో దీస్ ఆల్ ఆర్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ లాస్ట్ నేమ్ అనేది నేను ఫుల్ నేమ్ పాస్ చేస్తున్నా కదా, దాని బదులు నేను ఫస్ట్ 2 లెటర్స్ పాస్ చేస్తాను. ఆ 2 లెటర్స్ ని బేస్ చేసుకుని రిజల్ట్స్ రావాలి నాకు. అంటే లైక్ ఆపరేటర్ పెర్ఫార్మ్ చేయాలి. హౌ టు ఇంప్లిమెంట్ దట్ వన్ మీన్స్, ఓకే, ఇది varchar 10 అండి. ఇది ఆల్టర్ చేసి సింపుల్ గా నేను ఇక్కడ లైక్ ఆపరేటర్ పెట్టుకుంటా. లైక్, ఓకే, ప్లస్ పర్సంటేజ్. ఓకే, ఇక్కడ ప్లస్ పెట్టి సింగిల్ కోట్స్ లో పర్సంటేజ్ ఎందుకు పెట్టారనేది మీకు ఇప్పుడు అర్థం అవుతుంది. ఇప్పుడు ఒక ఎస్పీని, ఇదే ఎస్పీ అనుకోండి. ఓకే, దీంట్లో ఈ ఎంటైర్ నేమ్ పాస్ చేసే బదులు నేను ఆర్ఈ అనే పాస్ చేశాను. ఆర్ఈ అనేది ఏడకు వస్తుంది, ఈ పర్సంటేజ్ యాడ్ అయిపోద్ది. అంటే స్టార్టింగ్ లెటర్ వచ్చేసరికి ఆర్ఈ అని. ఓకే, చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అనే కాంబినేషన్ లో 279 అనే ఎంప్లాయీ లేదు. ఈ డైరెక్ట్ కాంబినేషన్ కే మనం యూజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ లాస్ట్ నేమ్ బదులు మిడిల్ నేమ్ ఇచ్చుకుంటే బెటర్ ఉంటుంది, లేదు క్లాస్ నేమ్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 279 అనే దానికి ఓకే ఆరే పాస్ చేసి చూడండి ప్రస్తుతానికి వస్తున్నాయిగా. ఓకే, ఇలా మనం లైక్ ఆపరేటర్ ని పెర్ఫార్మ్ చేయొచ్చు. ఓకే, the next question is how to assign the default values to the parameters, input parameters. Default values అంటే పారామీటర్స్ అసలు డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ఎందుకు పెట్టుకుంటాము అంటే సమ్ టైమ్స్ నీ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ లో అది నాన్ మ్యాండేటరీ అవ్వచ్చు. మ్యాండేటరీ వేరు, నాన్ మ్యాండేటరీ వేరు. If it is non-mandatory, I no need to pass any value. By the time it's supposed to pick the default value. Okay, so how to do that? Okay, simple ga default values SP లో parameters కి ఎలా పాస్ చేస్తామంటే ఇక్కడ for example I would like to give 279 as the default value.
Okay, and the last name I would like to give equal to R. For example, the total amount అనేది null పాస్ చేస్తున్నాను. ఓకే, అంటే ఇటు మూడు అనేవి నాకు ఆప్షనల్ గా పెట్టుకుంటున్నా. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమవుద్దో చూద్దాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ఎస్పీని నేను 2 ways లో ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. ఒకటి, మనం ఇక్కడ వాల్యూస్ మార్చైనా ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు వేరే వాల్యూస్ తోటి. లేదు, నువ్వు ఇక్కడ ఇచ్చిన వాల్యూస్ ఏమీ ఇవ్వకుండా మామూలుగా అయినా ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను వీటిని పాస్ చేయదలుచుకోవాలా, ఇట్లా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తా. సో నువ్వు ఇట్లా ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ఈ డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ని యూజ్ చేసుకుంటుంది. ఇక్కడ మనీ అనేది నల్ పోతుంది కాబట్టి సో ఇట్ వాజ్ నాట్ రిటర్న్ ఎనీ రిజల్ట్. దాన్ని కూడా మన ఎస్పీలో హ్యాండిల్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నల్ అనేది దీనికి వచ్చే పాసిబిలిటీ ఉంది కాబట్టి ఈజ్ నల్ అనేది కాలముకు కాదు పెట్టాల్సింది, పారామీటర్కి. ఈజ్ నల్. ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ నల్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ది application, by the time I would like to keep 15 or else 20,000 I will keep. Okay, so ఇప్పుడు దీన్ని ఆల్టర్ చేస్తున్నాను, ఆల్టర్ చేశాను. ఇప్పుడు చూడండి వాల్యూస్ వస్తాయి ఈ కండిషన్లో, ఈ పర్టికులర్ కండిషన్లో. ఓకే, డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ఇలా అసైన్ చేస్తాము. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ది స్టోర్ ప్రొసీజర్ విత్ అనదర్ వాల్యూస్. అఫ్ కోర్స్ అవి డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ మాత్రమే. నువ్వు ఆ డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ని ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 280, ఓకే, అండ్ దిస్ ఈస్ ద వాల్యూస్ ఇచ్చావు. సో ఇప్పుడు ఈ కాంబినేషన్ పోయి అక్కడ ఓవర్ రైట్ అయిపోద్ది. ఈ వాల్యూస్ పోయి ఆ డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ఓవర్ రైట్ చేసి నీకు రన్నింగ్లో రిజల్ట్స్ వస్తాయి. నువ్వు అసలు నువ్వు ఏ వాల్యూస్ ఇవ్వకపోతేనా డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ అనేవి పిక్ చేసుకునేది. నువ్వు ఇక్కడ ఏదైనా వాల్యూస్ ఇస్తే ఆ వాల్యూస్ తోటే నీకు రిజల్ట్స్ వస్తాయి. ఓకే, లెట్ మీ get some records and verify. For example, 282. Okay, yes, okay, ఇది వచ్చేసరికి 10,000 ఇద్దాం అనుకుంటున్నా. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, ఇదిగోండి నేను ఇచ్చిన వాల్యూస్కే వచ్చింది. ఒకవేళ నేను ఏ వాల్యూస్ ఇవ్వకుండా అంతవరకు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ తోటి వస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ది ఇన్పుట్ పారామీటర్స్. In such a way we can use the input parameters. Okay, this is the way we can assign the default values. Okay, input parameter means, so while executing the FP, you are the person, you're supposed to pass the values as an input. Based on those values, the SP, it will produce the results for you. Okay, that is input parameters. Okay, then what do you mean by the output parameters? అసలు ఈ అవుట్పుట్ పారామీటర్స్ అంటే ఏంటి, వాటిని ఎలా యూజ్ చేసుకుంటాం మనం? ఓకే, ఇక్కడ ఇన్పుట్ పారామీటర్ అని హెడ్డింగ్ పెడదాం, అవసరం లేదులే. అవుట్పుట్ పారామీటర్స్, మోస్ట్లీ అవుట్పుట్ పారామీటర్స్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము అంటే, ఏదన్నా లోపల నువ్వేదో సంథింగ్ ఇఫ్ లాజిక్ లో కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ యూజ్ చేసి సంథింగ్ యూ హ్యావ్ డిరైవ్డ్ ద లాజిక్. Okay, that logic status if you want to return as a output in your stored procedure. For example, I have a one stored procedure, create proc. Okay, so get validate. Okay, here I'm giving the number as a one input parameter as begin and end. For example, so if number equal to 5, okay, begin end, else begin end. Okay, so
Here I have another parameter, that is out value. Okay, the data type is integer or else out value status, that is the varchar of 10. Okay, so for this output value, whenever you guys are declaring the output value, once you have given the variable name and data type, you supposed to keep the output keyword. Otherwise it will consider only as a input. మీరు అవుట్పుట్ అనేది ఇవ్వకపోతే అది ఇన్పుట్ గానే కన్సిడర్ చేస్తుంది. మీరు అవుట్పుట్ అని ఇవ్వాలి. సో ఈ అవుట్పుట్ వాల్యూకి నేను ఇక్కడ వాల్యూ అసైన్ చేస్తా. ఇఫ్ ఇన్పుట్ నెంబర్ వాల్యూ యాజ్ ఎ ట్రూ, then I would like to assign the value to my output parameter. Okay, so given value is 5. Okay, ఒకవేళ అదర్ దాన్ 5 అయితే not 5. Okay, so this is the way we can declare the output parameters. Okay, so how to call the stored procedure with output parameter? So exec stored procedure name, here we have first one, input parameter. So I would like to give the input parameter as a 10 and output value, okay, which is you supposed to declare one variable first, declare like output. Okay, this is a varchar of 50 only. Okay, so output అనివ్వండి. ఓకే, ఇక్కడ కింద సెలెక్ట్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ అంటే అవుట్పుట్ వేరియబుల్ లోకి ఏ వాల్యూ వచ్చిందో మీరు చూస్తున్నారు. ఓకే, ఇక్కడ చూస్తే ఓహో ప్రాబ్లం విత్ డేటా లెంత్ అనమాట. ఇక్కడ 10 ఇచ్చాం కదా, 50 ఇచ్చి ఆల్టర్ చేద్దాం. అది ప్రాబ్లం, ట్రిమ్ అయిపోయింది టెక్స్ట్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, గివెన్ వాల్యూ ఈజ్ నాట్ 5 అంతే కదా. మరి నేను పాస్ చేసిన 10. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 5 ఇస్తున్నాను, గివెన్ వాల్యూ ఈజ్ 5, ద అవుట్పుట్ లోకి వచ్చింది. బేసిక్ గా అవుట్పుట్ పారామీటర్స్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఈస్ ఎ డిపెండెన్సీ బిట్వీన్ ద స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్స్. డిపెండెన్సీ ఏంటంటే I have totally 5 SPs. If first one completed the success, then only I would like to execute the second one. If second one completed successfully, then only I would like to execute, okay, third one. Like that, there is a dependency. By the time, with the help of this output parameter, we can get the status and saying that, hey, this SP is executed successfully. So that value we can keep it in one variable in such a way here. Okay, we have kept the value in this variable, right? So this variable I can use it further in my further second stored procedure execution. Okay, in such a way we can use these output parameters. And for example, another one, okay, for example, అలాగే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు డిఎంఎల్ స్టేట్మెంట్స్ యూజ్ చేసి ఒక ఎస్పీ రాసావనుకుందాం. ఓకే, ఆ ఎస్పీలో నీకు ఎన్ని రికార్డ్స్ ఇన్సర్ట్ అయినాయి, ఎన్ని రికార్డ్స్ అప్డేట్ అయినాయి, ఈ నీకు అవుట్పుట్ గా కావాలనుకో. ఓకే, అవుట్పుట్ వేరియబుల్లో పెట్టుకొని అఫ్ కోర్స్ అవుట్పుట్ పారామీటర్ డిక్లేర్ చేసి, సో ఇలా వేరియబుల్స్ లో హోల్డ్ చేసుకుంటాం. అలా కాకుండా ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఎందుకు యూజ్ చేయాలి, సెలెక్ట్ క్వరీ యూజ్ చేస్తే డైరెక్ట్ గా రిజల్ట్ సెలెక్ట్ క్వరీలోకి వస్తాయి కదా అంటే, సెలెక్ట్ క్వరీ ద్వారా వచ్చే రిజల్ట్స్ ని నువ్వు వేరియబుల్స్ లో హోల్డ్ చేయలేవు. ఎస్పీ ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు ఓన్లీ అవుట్పుట్ పారామీటర్ ద్వారా వచ్చిన వాల్యూస్ నే వీ కెన్ స్టోర్ ఇట్ ఇన్ వేరియబుల్స్. దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ యూజింగ్ ద అవుట్పుట్ పారామీటర్స్. ఓకే, ఇంతవరకు అర్థమైంది కదా? ఇంకా ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇక్కడ?
Any doubts? No, no. Clear కదా? So 1 minute ఇక్కడ ప్రీవియస్ దాంట్లో ఇదిగో ఎస్పి యూజ్ చేసి 1 నుంచి 10 దాకా నెంబర్లు ప్రింట్ చేయటం. ఇందాక వైల్ లూప్ ద్వారా చూపించే కదా, వైల్ లూప్ కాకుండా సిటిఈ ద్వారా కూడా చేయొచ్చు. మీకు సిటిఈలో ఒక వర్డ్ యూజ్ చేశాను, రికర్సివ్ క్వరీస్ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు అని. రికర్సివ్ క్వరీస్ అంటే whichever the results the CTE is producing, the same results we can use it in within the CTE. మీరు గమనించారంటే జస్ట్ ఒక నెంబర్ ఇనిషియేట్ చేస్తున్నాను, ఆ నెంబర్ సిటీఈలో ఉంటుంది, మళ్ళీ అదే సిటీఈని యూజ్ చేసి ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు లూప్ ద నెంబర్స్. ఇది ఒక ఎస్పి. ఓకే, మిగతా మొత్తం మీకు చెప్పినయే. ఓకే, ఒకవేళ నీ పారామీటర్ ఇన్పుట్ పారామీటర్ డేట్ పారామీటర్ అయితే ఎలా? ఓకే, సో బిఫోర్ సేఫ్ I'm giving these all the things here. Okay, so okay, so